Ну что, всем здрасте, всем привет, вы на канале Emphasis, я Андрей Скаларс, добро пожаловать. Здесь мы говорим про плагины, давки, технологии, в общем, про все, что касается создания электронной танцевальной музыки. Что сегодня будем делать? Сегодня будем опять возрождать рубрику Xzibit. Ты можешь смотреть YouTube, пока смотришь YouTube. Вот, короче, будем сегодня смотреть видос от такого чувака Sully. Возможно, не все из вас знают про него. Это очень крутой джангл продюсер, не драм н бейс, потому что джангл это не драм н бейс это другое. Я вот драм н бейс продюсер, но не джангл продюсер, а это один из самых топовейших, на самом деле, именно джангловых продов. Ну, кто не знает, обязательно советую его послушать, короче. То есть, ну, Челик Рили делает прям какие-то 500 ICQ треки, ну, в джангле, потому что там не просто, да, там, типа, amen break накину на какой-то дефолтный пэт и все. То есть, там реально крутое музло. Но даже не это. Интересно то, что он использует трекер, а конкретно Renoise. Да, тот самый Renoise, про который я когда-то тоже делал видос, но я, мягко говоря, не то, что его не осилил. Ну, я, кажется, я просто какой-то гребаный микроцефал для того, чтобы, ну, понять вообще, как работать в этих гребаных ваших трекерах, короче. Но мне интересно. У меня, естественно, есть незакрытый модное слово гештальт, это трек во Fruity Loops'е, но после Fruity Loops'а у меня все еще есть следующая цель, это трек в Renoise, потому что там у меня тоже нету ни одного трека пока. То есть есть во всех остальных давках, да, включая Reason и Reaper, что угодно, короче. Ну, Сонара только нет, но Сонар вообще не рассматриваем. Короче, Fruity Loops и Renoise это вот мои цели на ближайшее будущее. Да, Fruity Loops мне, кстати, так пока не покорился. Ну что ж, давайте посмотрим, что он там будет делать. Я так же, как и вы, буду смотреть это видео первый раз, буду что-то комментировать от себя. Ну и погнали, погнали. Tracker essentially is a sequencer which sends notes to either a synthesizer or a sampler, which in a particular tracker I've got, which is called Renoise. Блин, как же этот Renoise-то, конечно, страшно выглядит. Ну, в принципе, структуру я примерно понимаю, да, Renoise и вообще трекерную. То есть это, ну, по сути, все то же самое, только единственное, что там работа не горизонтально, как в давке, да, то есть вертикально. Но мне интересно, да, как он расскажет, как он юзает Renoise. Ну, короче, ладно, не перебиваем. You have a collection of samples, as you would do in any sampler, hardware, software, just you know, a tiny little snippet of audio. Тупо сэмплы. And the tracker part of it. И вот сам трекер. The grid-based sequencer that works with numbers rather than like a graphical cube. So yeah, this is Renoise. It can run on modern day operating systems. It's got, you know, VST plugins. It'll do everything that any modern day DAW would do. Doesn't get very many updates, but it's rock solid actually. Блин, очень интересно, что у него такая вот мощная студия, да, то есть куча железа, ну, то есть видно, что чувак далеко не дома, да, просто пишет. И Renoise. Ну, ладно, я слышал про то, что у джанглистов, да, у тех, кто пишет джангл, музыку, то есть у них это вроде как распространенная хрень, но это очень интересный выбор. Ну, кстати, скажу, что он какой-то там пожилой Renoise еще использует, я не знаю, там, если знатоки есть комментарии, дайте знать, это вообще последний Renoise или нет. I don't think it's ever crashed on me on its own. The first stuff I put out that I'd made with Renoise was in 2015. But actually, one of the first pieces of software I used was Impulse Tracker. And then other things were a lot more... В 2015 году первый раз. Studio, which was Fruit Loops at the time. Was that for quite a while. Then Ableton for a while. С FL-очки пришел пацан. Do stuff with breakbeats and chopped up and just more intricate rhythms. It made sense to go back to a tracker. Yes, I'd like to. Короче, он пришел с какого-то импульс-трекера, но это тоже только пожилые, наверное, поймут. Я не настолько стар, хотя довольно стар. Писал во Fruity Loops'е, в Ableton, но потом, видимо, что-то ему вот эта ностальгия как-то повеяла. Он такой, блин, надо опять в треке возвращаться. Ну, тут я его понимаю, потому что у меня тоже, например, одна из первых программ был Cubase. И, наверное, после этого, да, то есть меня всегда будет тянуть, ну, уже до конца жизни, наверное, да, то есть именно к таким, ну, чисто линейным давкам, да, то есть типа Cubase, там, Logic и всего остального. Так, окей, go next. 2015, I think I've pretty much exclusively been using this. Instead of going left to right, you're going top to bottom. That's the main difference, but essentially it's the same thing. So if you use Ableton as a... Да где same thing, вообще другое. You've got your sampler in here, as you would do in Ableton. You've got a mixer. That looks pretty similar, to be fair, because they're always... Ну да, микшер похож. And you've got, this is where it gets a bit different,
instead of having a piano roll, you have these grids of notes, and they are put in as letters, numbers on the grid rather than little cubes. Бля, вот этого я вообще никогда не мог понять. Типа, как ты здесь ориентируешься? Ну вот просто по вот этим циферкам. Я понимаю примерный принцип, да, что вместо там, ну, кубиков вот этих MIDI, да, ноток у тебя, ну, тупо цифры. Ну как же это неудобно выглядит. Не знаю, ну может дальше понятно будет, почему от этого можно кайфовать. But other than that, it's pretty similar. And then Вообще не pretty on the similar. left here, you have what in Ableton, I suppose, would be your session view, where you've got little clips and you can move clips. Это типа session view? Loop them round, and then sort of sequence your song in this area here. But other than that, they're essentially the same bit of software. They just have a different way of looking at it. I like the tracker in that you sort of get a big overview of everything within the song. If I close this, I could see, depending on how big my screen is, I could see the whole pattern on one page. So you're not diving in and out of. У него же даже не подписано, что это вообще за треки. Просто трек 1, трек 2. Вот как он может понять вообще, да, что это за инструмент? То есть, что вот играет треком 1, а? Вообще хер знает. Ну, кстати, он тут неплохо объяснил. У меня, на самом деле, немножечко даже в голове это устаканилось, что вот трекер больше похож на именно работу в Session View в Ableton, да, то есть, ну, типа, где вот, ну, блядь, они... Это очевидно вообще, как я раньше этого не мог увидеть. То есть, там же тоже эти сцены все вертикально идут. Different Ладно. clips, different like little MIDI clips. Everything's there on one page and you can kind of see how everything relates, and it's just quite quick. With key commands to navigate about, I can just dive throughout the whole song. Really speedy. So it's just a nice fluid way of getting stuff written down. It's just... Вот никогда не мог этого тейка тоже понять, типа трекерщиков, которые говорят, что мы работаем ультра быстро, потому что нам мышка не нужна. But quite hands-on way of working. It almost feels like using a piece of hardware with the interface as a keyboard. So if you write music on a laptop, it seems quite a logical way to do it to me. This is the project for Fives. So I wrote that in 2021. So this tune... Что за Fives? Ну-ка, Sully Fives. Да, давайте посмотрим, что это вообще там за треканчик-то такой. Может быть, его чутка можно включить? Так. Нет. Что-то я его, короче, не могу найти. Но он же сказал Fives. I believe I started with the intro, which is rare for me. I'll usually work on the meat of the track and then kind of build an intro from around there. But I believe this tune, I came up with the idea for the intro before anything else. And then it was a case of following that or getting other ideas to fit in with it. But the basis of it... Типа начал трек с интрохи, супер редко обычно это происходит, но почему бы нет? У чувака тут вообще абсолютно неконвенциональный подход к продакшену, почему бы не начать с интро тоже? If I play this, was this sound really, this... The kind of ringing breakbeat, which is, at its source, is a breakbeat. If I get it loaded up, you can see it's cold sweat breakbeat. It's pitched up. I've taken it into... Ну так и не трекеры могут. В чем прикол? Each individual drum hit in the drum loop. Слайсить могут много какие давки, почти все. And quite tightly enveloped. So meaning I've just shaped the volume of it so it's a very short sound. It's very pitched Ну, up. это тупо сэмплер, What да, I've пока? done from there is run it through a delay. The delay time is so short, it starts to become a ringing note rather than just an echo. In fact, I've used a flanger there, it's not a delay. But as you can hear, it works the same as an echo. The longer you spend with sort of software and like audio processors, you realise a lot of it's different names for similar processes, or you're doing similar things to sound in different ways and that you get a different output from it. So a flanger can sound like an echo.
if you set it up that way. Погоди, вот он фленджер, получается, использует местный, да, какой-то родной, ну да, вот фленджер. Как дилей его можно прям использовать, ну такого... Не, ну я понимаю, что да, вся эта модуляционная обработка, там, фейзеры, хорусы, фленджеры, это в какой-то степени есть дилей, да, но такого пока вот я использования не встречал. Хотя, наверное, понятно, что вот для всяких пожилых джанглов это, наверное, актуалочка. And then if I turn the delay time up, you get this ringing note. And then what you can do from there is change the pitch of what's going into it. Как ты это все прописал, You покажи. get different sort of tonalities from it. It's almost like you've created an object or a drum skin, and you're using different instruments to hit it with. Погоди, там что, прям макросы есть, что ли? Вот это вот Carplus, это какой-то рэк. В Renoise есть рэки. Вау, он мне нравится больше и больше. And you're using different instruments to hit it with. So the drum sample itself almost becomes the drum stick, and the delay then sort of becomes the drum. Or as I go further into the tune, if we move down into the next section, it almost becomes like a sort of guitar sound. Really на гитару похоже. And there is I'm changing, and we can see the delay time here. Changing the delay time 500 ICQ. to create a different note. And I can write any melody I want by programming in the delay time. Нихуя. But then you've got quite a rich sort of like tonal source from it with the drum beat. So each little drum beat hits. Чувак тупо сделал мелодию из дилея. Ну, мое почтение таким продуманам. Классно. Не то чтобы это пока какая-то специфика именно Renoise, да, то есть в любой другой давке так тоже можно сделать, но вот за подход, блин, не зря я начал видео его смотреть, чувак очень такой креативный. And resonates in a slightly different way, so you get a kind of, it's quite an organic sound. Sounds like a string instrument being played or a strange percussion instrument being played. And that was the start of the tune. It's layered up here with some sort of hits for, I think that was from a Triton. That was used loads in like sort of early Triton. Корк Тритон, что ли? Sound in there. That was used loads in early sort of early noughties hip hop and R&B. And then I believe У него, походу, все тупо сэмплы, да? Set there. Как же прикольно звучит. That's also from a Triton, which is quite old bit of kit now, but there's like a really upfront sound to like old romplers and old sort of workstations that they don't sound very realistic necessarily, but they kind of cut through. Братан, а что у тебя за синты там стоят? Like more than if you had a very up-to-date orchestral symphonic sample library. They might have more. На профит похоже, вот это на профит. Dance record context, they don't necessarily cut through that well. So yeah, I do quite like older sample sets for that sort of job. So once I've written this intro. Ну, короче, все опять же очевидно, но, возможно, не всегда очевидно для всех. Для того, чтобы получить пожилой аутентичный стиль, такой как Джангл, надо брать что? Правильно, пожилые аутентичные сэмплы. Например, старые там хип-хоп брейки или там какие-то мега-мега древние сэмплы с древнейших ромплеров, да, там типа вот какого-то такого оркестра. Те сэмплы, я помню, так еще мудрецы в старину говорили. Intro melody, I kind of had a few elements that I could work with then, but obviously you're missing any drums and bass. Как ты эти сцены создаешь ты? I think what I usually do in a situation like this is I'll write a drum pattern and a bass pattern, and then I'll have to try and fit it with another idea. So I'll kind of like squeeze two ideas together. I've got quite a messy working process where I'll just jam out loads of ideas without too much thinking of how it's all going to work, and then try and piece it together later. I just find I get more interesting results like that because you get a bit of serendipity and things happen. If you don't plan things, you can surprise yourself.
Тоже интересно сказал, что он, ну, не знаю, может, в данном случае, не в данном случае, может, всегда так делает, типа пишет интро там или какую-то, ну, такую музыкальную часть, да, и потом барабан с басом вообще отдельно, и потом пытается это все как-то склеить между собой, то есть вообще не думая, да, там, чтобы оно друг под друга подходило, и говорит, что весь прикол Дэс вот именно в процессе вот этого вот склейки происходит, то есть там куча всяких внезапных, рандомных приключений. Понимаю. Блин, чувак вообще, конечно, не так уныло подходит, как я, например, к своему продакшну. Блин, вот для этого и надо смотреть вот подобные видео, на самом деле. То есть они с какими-то технологиями. Просто, чтобы ты смотрел, видел, блин, как может быть по-другому. That's usually more fun. So I think with this, yeah, I would have had a drum beat. I would have just brought in very. Usually, I start off with a break beat, and I will just. Вот стоит признать, довольно сексуально все-таки выглядит, конечно, Renoise. Такой, ну, тут, если кто-то Ableton сравнивает с Excel, да, то есть вот это уже не то чтобы Excel, это прям вот тупо брат-близнец этого гребаного Excel, но очень так лаконично, ничего не отвлекает. Ну, вот этим он, блин, и подкупает в какой-то степени. Run it straight. So with this track, it's a think break. And I've got it there in its straight form. That has been processed a little bit. I can hear a bit of time stretching on there. I think I've gated it. I've probably EQ'd it a little bit. And I do tend to do that quite a lot on my drums. I'll process them before putting them into the sampler, just because it keeps it tidier. And then if you do processing later on and manipulate the break, it's sounding good before you put it into those further processes. So Ну, тут он классику, базу, я бы даже сказал, озвучил, то, что он все свои сэмплы делает заранее, а потом в каком-то проекте просто собирает уже из этих кусочков, что вы тоже должны делать. Это просто каждое видео повторяется одно и то же, одна и та же абсолютно идея, но меня просто удивляет, что люди до сих пор этого простого принципа не понимают. Готовьте материал заранее. Try and do as much as I can before going into the sampler. And then what I'll do is chop up the break into various different chunks, take hits that I want. Sometimes I'll take, you know, whole sections, loop them. That's part reverse, that's a hit there, and then I'll reverse that part of it. So this has been reversed and time stretched, which means chopping the sound up into lots of tiny, tiny little slices and then stretching those slices out. Это мы знаем. The grain size, which would be the sort of the size of these little chunks here, you'll get different tones. So like a smaller grain size will give you a higher metallic ring to it. And you can be quite creative with that. Here I've just done a straight time stretch with various different hits. This I've used a different algorithm, the algorithm that's built in to Renoise, just to get a slightly different tone, sort of slushier rather than metallic. So yeah, that will tend to be my process for a drum beat. I will chop it up into loads of different tonal parts, and then you've got... Давай, да, делай бит. A kit to play with, and I'll usually just jam something out. As you can hear. So with this drum beat, it's like a 3-3-2, no, 2-3-3 pattern. So we've got 2 beats of kick, and then 3 beats of snare, and then 3 beats of snare again. So if I loop that quickly. That is the basic, like, rhythmic foundation of the whole piece. So it's like kick, snare, snare, kick, snare, snare. And then you've got a little filler in between the snares. And that serves as foundation. And then the rest of the drums will follow on from there. I tend to work in patterns of, what is that? That is 2 bars, isn't it?
Не всем пока до сих пор понимаю, чем это быстрее тупо в медиахах это все прописать. Ну, примерно то же самое. Ну, окей, ты нарезал этот брейк, назначил их на разные слайсы, да, там на разные ноты, но это же формально то же самое. Где убыстрение этого процесса? В чем оно? That's 4 bars. So I'll write patterns of 4 bars, and then you tend to put more of a flourish on the end of a bar. I like a bit more rhythmic variation. And then once you've got a drum beat, I'll get into a bass, which in this case, it's pretty basic. So that is just essentially a sine wave. It's simple. This describes this shape here, like a smooth, about as close to a wave as you're going to get. And I think that's taken from an 808, which might sound slightly different to like a pure mathematical sine wave, but it's basically a sine wave. It could have been a sine wave. And I've run it into a wave shaper. Basically what a wave shaper does is a form of clipping, which means what you're doing is sort of redrawing the shape of the wave. Короче, у чувака тупо 0 синтов. Clipping, Да? hard clipping, you would just cut the top. Он really работает так, как в 90-х, наверное, музон So it's a писали. flat line, which I can actually do here. There we go. And that sounds like that. If I wave shape it, it doesn't just go into a flat line. It follows a certain set of rules that is defined by what you've drawn in here. And in this case, I think basically what it's doing is it's folding back in on itself. So when the waveform hits a limit, it folds back so that it sort of, doubles up. It sounds a bit similar to FM modulation. And then I've also got a flanger and a reverb. So that it sort of, doubles up. It sounds a bit similar to FM modulation. And then I've also got Типа a reverb just for a bit of extra cut. какая-то мега суперумная технология вейвшейпинга, да, то есть из-за разные, короче, амплитуды, да, вот эта волноформа, она по-разному звучит и говорит, что похоже на звучание FM-баса вообще. That's the result. You could get a similar result with an FM, two operators of FM synthesis, or you could probably just filter a square wave. But in fact, you can see on this oscilloscope here. So you've started off with a sine wave, and you've ended up with a much more complicated waveform. But there's still a load of bass in it. You can see it's still got a nice round shape to it, which means there's a nice Какой же он продуман, а? little wiggles. They just give it a bit more character. And then, because the volume isn't consistent. Короче, из-за вот разности, да, вот этой громкости, вот этой волны, да, амплитуды, после вейвшейпинга получается, другой тембр, короче. Гениально, шеф. Which, as the volume increases, the tone changes. And you get this warp sound. Like I said, there's a few different ways to do it, but that is how I did it on the day. And then I just banged in a 2-note bass line. Which has a sort of call and response with the Triton strings. I find that's the key to kind of making interesting patterns. Usually is some sort of intersection between the different elements. So when one drops out, another might fill in the space, and there'll be sort of interplay between them. That's quite a good example of it there. Типа он скомбинировал, да, вот этот свой биточек из брейка старого и то, что он делал в интрохе с вот этим вот дилеем, и плюс еще тритоновские какие-то сэмплы. Ну, блин, рили, вот это очень похоже на то, как наши деды, еще, наверное, прадеды писали вообще джанглуху, и просто чел решил не идти, ну, как бы сделать частью своей идентичности как продюсера, да, то есть вот именно такой старый метод. Блин. И это очень круто, то есть, ну, это...
Интересно с точки зрения, что сейчас уже так никто не работает, да, то есть, а вот он работает, у него треки кайфово получаются. Блять, надо подумать, короче, может реально тоже что-то выбрать себе интересное, какую-то давку или способ. Почему у него в моно только звук непонятно? Usually the development just goes in Очень простые треки. blocks of 4 really. So you develop a pattern, maybe do a little bit of call and response within the pattern, and then some sort of variation. Variations usually happen around transitions. If you try and squeeze everything into the middle of a phrase, you things get a bit buried, but if you kind of focus the dynamic. Я, кстати, затупил, это был видос, где я рассказывал про ограничение Ableton Lite, назвать не что это Fruity Loops, типа, что это трекер, потому что действительно Ableton Lite это очень похоже на трекер становится. Around transitions of ideas and into like the musical sections, the musical structure, you can. Ну, сейчас мне эта идея в голову пришла. Without crowding out your track. Забыл, блять, о существовании трекеров, если честно. Очень зря. Brought in a vocal part here, which has been Whitney Houston. very heavily time stretched. I believe I used something called CDP to do this, which again is built into Renoise, but if you wanted an equivalent of it, there's something called pull stretch. It does a very similar thing. О, Pull Stretch знаем, конечно. Into insanely long Видос на канале есть про Pull Stretch тоже. walls of sound. Tипа это экстремальный тайм-стретчер, Great way of короче. getting pads out of pretty much anything, and that's what I've done there. I think most of the movement in this part of it is come from the breaks. I've made the rhythm more detailed. I've used more of the processed hits rather than the straight drum hits, just to sort of develop the pattern a little bit. Какой это такт получается? Тут даже вот как понять по этому Renoise, какой это такт? Это 18-я партия или это 18-й такт или что это вообще? Bringing in the initial break that I used with the sort of delay synthesis, just to add a bit of like peppered flavour throughout it. And then into a breakdown, which О, так тут даже есть маркеры. Up, warp, high. Чё? Привет! There's another vocal sample. I tend to just use vowels and like just chops of sound rather than full vocals more recently. I don't know, something in just taking something out of context and sort of making it vaguely human, but then not really human at the same time. It's quite interesting, as opposed to just slapping a full verse on a tune. So there's a bit of that. Говорит, не любит просто вокалы, где прям узнается человеческое пение, да, то есть ему нравится вот именно растягивать там и как-то, чтобы уже вроде как и слышно, что это человек, но на самом деле ни хрена не человек какой-то. Мы слушаем. Sequencing so as to loop something, so I've just repeated Блин, a прикол. stab of something to give it a sort of, I don't know, robotic loop sound to it. And then Как же цепляюще звучит это срань из просто тупо дилея сделанное. And then a second drop out of a breakdown, and that's Amazing. similar sort of structure. Similar structure, the bass line's changed up, this new vocal element's been added in, and again, most of the movement is coming from the... Тут 4 звука во всем треке, ну 5 может быть. Нет, 6 получается. 2 брейка, бас, вокал, пэды и какой-то FX. Да, 6 звуков. Just accent certain snare notes. I think I remember at the time when I was writing it, I was trying to run everything at the same time. So there was like a whole synth line running and the drums running at the same time. I could never get it to work. It's too much. So I find if you just take a little something, it's usually enough to suggest the ideas that you had earlier on in the tune, and stop something from just becoming just a flat drum and bass loop, which always works, but it's always nice to add something.
but then I never like adding too much, so it's finding that balance point. Блин, у чувака есть офигенная вот способность, короче, не перебарщивать. То есть он сам рассказывает, да, что он типа пытался там навалить в какой-то части трека, там, ну, чтобы и пэды играли, да. Ну, потому что у тебя есть крутые пэды, ну, а что им пропадать? Хочется вот навалить, чтобы там тебе барабаны, басы, пэды, вокалы, все было, короче, эффекты. Но, говорит, ограничиваю себя. То есть делаю так, чтобы, конечно, не скатываться полностью только в луп барабанов и баса, но вот супер минимализм. Уважаем таких пацанов. And then there's a bit of variation in the bass line there. It's the same bass sound. Just adding some extra notes in. I've added like a... По-моему, с дилеем он все-таки переборщил на хай-хетах, что ли. Chromaticism there a little bit. So going out of the key, just making adding a couple of wonky bass notes in there. Как же тащит этот простецкий бас вообще. Ой, Джангл. Не зря его так любят, блин, на виниле выпускать и продавать, между прочим, и покупают его активно. В отличие от драмдубаса. Swapped out for a much more cleaner, it's essentially a pure sine wave at this point. That gives a little bit more space, and then I filled that in with a little tail. There was a tail of the vocal sample. Тут какой-то, блин, в этом Renoise надарили какое-то пространственное воображение иметь, что вот это вот все говно понимать. Ну, как ты понимаешь, вот, ну, типа с первого взгляда, что в этих кубиках вообще, где, что играет, какая секция. Не знаю, конечно, мой разум, наверное, слишком сильно уже испорчен линейными давками, но я пытаюсь понять Renoise. Блин, если вы фанат Renoise, напишите, пожалуйста, чем он вам нравится в комментарии, мне очень интересно будет послушать. And I've added some echo, or like delay, just to fill the space that I've opened up with by taking the bass line and the strings out. Разнообразие. Рым-пам-пам. And like I said, with the extra room, I've given myself a little bit more space, so I'm able to fit a little bit more of the melodic element that I was talking about in at this point. And that builds to just purely melodic elements for the outro here. Ну, а троха чисто на мелодии. I quite like this sound, which is just it's a drum that I've Не, ну это что-то всраточка. time stretched it and then put it through a completely wet reverb, which means that it's all reverberated signal, there's none of the original signal in there, and then looped it and enveloped it. And then it becomes a melodic element in and of itself. And that's something I like doing a lot. It's like turning drums into melodic elements. I haven't used this method very much, just sort of like a reverberated method. But I think it works. Короче, тупо сэмпл барабана какого-то, на который накинут реверс, полностью выкрученным в этом, драй сигнал полностью убран. Ой, все эти техники, конечно, знакомы, и они такие простые, но, блин, из-за простоты ты их перестаешь пользовать в какой-то момент. Вот я вот вообще забыл про это все штуки. Слушайте, по-моему, офигенный видос вообще. То есть он не из разряда «Вау, нихера себе, как он шарит, ничего себе, там герцы считает в уме, там квадраты складывает». Нет, просто чел какой-то супер пожилой техникой, да, буквально там из 5 звуков сэмплах, на сэмплах они делают лютую годноту, делают так, как делали наши деды, рили. И действительно, я вообще не понимаю, зачем ему такая студия. То есть, что ему мешало вот просто взять, пойти там куда-нибудь в кафеху и сидеть на своем ноутбуке в Renoise пилить свои крутые треки. Ну, стиль, конечно, тоже такой немножко своеобразный, да, джанглуха это, но напоминаю для тех, кто не знает, что, например, джангл — это чуть ли не единственный вообще сейчас стиль, ну, такой вот электронной музыки, близкий к драм-н-бейсу, да, то есть который продается на пластинках, причем очень активно, очень хорошо, чуваки себя вообще отлично чувствуют, там делая тираж, например, там
300 копий, 500 копий. Ну, чтобы вы понимали, в драм-н-бейсе просто не продаются такие вообще даже тиражи. Тут вот если посмотреть, ну, кто-то, ну, Калибр, драм-н-бейс продюсер, да, Диблидж, он скорее NFT-скамер, чем драм-н-бейс продюсер уже, хотя мега талантливый чел. Ну, это все джангл. То есть вот все, что здесь продается, вот любое ткни, это все будет джангл. Что-то связанное, короче, с джанглухой такой. Поэтому вся эта штука вполне себе актуальна. Писать ее довольно легко. Эмоции такая музыка вызывает нехило много, не меньше, чем драм-н-бейс. Короче, блин, не знаю, мне супер понравилось это видео. Правда, я вообще не увидел, конечно, никакого прикола использовать именно Renoise. Это можно было сделать в любой давке абсолютно. То есть хоть в Ableton, хоть в Fruity Loops'е. Но, наверное, действительно есть небольшой прикол, что ты работаешь только с клавиатурой в Renoise. Как вроде как я увидел, ну, там у него мышки не было, да, у него, по-моему, только там трекпад на ноуте. Не могу сказать, что это прям какая-то охерительный какой-то плюс, да, ну можно мышкой поработать. Да, у него нету мышки, у него чисто все на трекпаде он пилит. Вот, я бы, наверное, все-таки предпочел в Abletonчике также делать. Там хоть возможностей немножко побольше. Хотя, опять же, больше возможностей, хуже музыка, блядь. Но это реально так работает. Вот чем меньше у тебя всего, тем, ну, прикольнее и лучше музыка получается в конечном итоге. По крайней мере, я про электронную танцевальную музыку говорю. Но не про все стили, да. То есть есть стили, где прям там надо много всего иметь. Ну, вот такие вот около джангловые стили или там deep drum and bass какой-нибудь. Easy вообще можно писать. Короче, ставлю класс поставил. Ну а так что, спасибо за просмотр, не забудьте на мой каналчик тоже подписаться, тут разные видосики выходят по разным темам, так что если вам что-то понравилось, не забудьте лайкосик-то прожать, это довольно важно для меня. Также, конечно, подписывайтесь на наш телеграмный канал общедоступный, здесь всякие статьи, анонсы, вот, например, анонс того, что у нас скоро будет релиз первого собственного плагина, Emphasis плагин будет. Что это такое, можно почитать. Ну и тут видео, естественно, выходит для тех, кто, например, не может смотреть видосы на Ютубе по каким-то причинам. Ну и, естественно, падайте в наш Emphasis премиум, наш комьюнити, где можно поавтопить, демку свою послать и получить на нее фидбэк от меня и многих других продюсеров, в созвонах поучаствовать еженедельных в зуме, ну и многое другое. Здесь все, что нужно для того, чтобы стать продюсером. Так что, если вы ищете себе комьюнити, welcome к нам, мы вам поможем в этом нелегком, а сложном, заметно, кстати, очень сложном деле, пипец. Ладно, все, спасибо за просмотр еще раз. Увидимся очень скоро. Пишите музыку. Делайте простую, но с душой. Душой эту музыку делайте. Пока.